ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ, ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, 9ರಿಂದ 10 ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥ್ ಕೆ ಬಡಿಗೇರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡದಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you, Dr. Prakash and the team, Akamadevi University. And again, I'm very happy to be back for talking about general English paper. In the last class, I was talking about certain issues related to this paper. We discussed the comprehension of a given passage, and we started with the precis writing. And today, I would like to continue from where I stopped in the last class. Dear friends, precis writing, as I told you in the last class, it is an art. It is an art, and really it matters much in all competitive examinations. Precis, as I told you, has come from the French word precis, and the meaning of precis is gist or summary. So it is a gist ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ತಿರುಳು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ. It is an art of condensing, art of saying all the things in the short manner, because it is useful in all arts. That's what I told you. Even it is useful in speech making and writing. Writing the gist without missing the main idea is an art. That's what I told you in the last class. One has to give little more time for writing precis. And later you are asked to give an appropriate title for precis, giving an appropriate title. I have also discussed that the length of the precis or the size of the precis should be 1/3 of given passage. 1/3 of given passage. And today I'll be telling you the techniques of writing precis. The techniques of writing precis is this. Read the passage properly. Reread if you don't understand. Reading the passage is a very important thing in precis writing. ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೇಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಗೇನ್ and identify the main ideas. What does this paragraph speak about? What's the main idea behind it? How the paragraph is talking about continuously certain aspects, certain ideas, certain topic. So obviously in the paragraphs you will come to know, normally in the beginning you will find topical sentence. Topical sentence means the sentence which speaks about the topic of the paragraph. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು
omit or add if necessary ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 300 ಪದಗಳ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 100 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 300 ಪದಗಳದಿದ್ರೆ 100 ಬಂದಿರಬೇಕು. 120 130 ಆಗಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ 85 ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ punctuation marks. Punctuation marks means whether it is comma, full point. Sometimes you are supposed to use capital letters for proper nouns. Beginning word ಇದು capital ನಲ್ಲಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, end of the sentence full point ಕೊಟ್ಟಿವೋ ಇಲ್ಲೋ. These are very very important. Some cases you are supposed to underline if it is a name of the book. ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸೋಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೇಸಿ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೇಸಿ ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೇಸಿ ಶೀಟ್. So today I will be talking about one example of Prezi here, and with this example, we can talk about what is topical sentence, how to cut down main extra examples, the art of editing. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಪ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಲೆ 3 ಲೈನ್ ಒಳಗೆ 1 ಲೈನ್ ತೆಗಿಯೋದು, 2 ಲೈನ್ ತೆಗಿಯೋದು, 1 ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಇನ್ನೂ ಒಂದಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನೊಳಗಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಾಗ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ನೋ. ಈಗ ನಾ ಪ್ರೇಸಿಯನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರೇಸಿ. I think this is the Prezi begins here, and Socrates had disciples. The greatest of them was Plato. Plato wrote many books which have come down to us, and it is from these books that we know a great deal of his master Socrates. Evidently, governments do not like people who are always trying to find out things by making inquiries. They do not like the search for truth. The Athenian government did not like the methods of Socrates, and they held a trial and condemned him to death. They told him that if he promised to give up his discussions with people and changed his ways, they would let him off. But he refused to do so and prepared the cup of hemlock, which brought him to death, for forsaking what he considered his duty. On the point of death, he addressed his accusers and judges, the Athenians, and said, "If you propose to acquit me on condition that I abandon my search for truth, I will say, I thank you, Athenians. But I will have God, who, as I believe, set me this task rather than you. And so long as I have breath and strength, I will continue the practice of accosting whomever I meet and saying to him, are you not ashamed of setting your heart on wealth and honors, while you have no care for wisdom and truth, making your soul better? I know not what death is. It may be a good thing
and I am not afraid of it. But I do not know that it is a bad thing to desert one's post, and I prepared what may be good to what I know to be bad. Dear friends, you might have seen the whole paragraph speaks about the very idea of truth and Socrates. The whole passage speaks about, we come to know that Socrates is the guru of Plato. But the whole paragraph is not about Plato. The whole paragraph is about one's own adherence to truth. And you can immediately find out the greatest of them was Plato. Plato wrote many books which have come down to us. It is from these books we come to know that great deal of master Socrates. Evidently, governments do not like people who are always trying to find out things by making inquiries. Dear friends, you must understand that Socrates is known for search for truth. Throughout the passage, you can understand. That's what I always used to say. If you close your eyes for a minute and remember what the whole passage talks about, I can tell you it is about Socrates and Plato. It is about inquiries. It is about his decision to go with the truth. It is about the death punishment that Hemlock was given to him. It is about his talk to the Athenians that I will never forgo truth. He would rather die than to surrender himself to the falsities. This is the one thing that every precis writer should understand. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸರ್ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಬದಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಭಾಷಣ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಡುವಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊನೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ 60 ನಿಮಿಷದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ 20 ನಿಮಿಷನಾಗ ಕೊಡೋದು ಜಾಣತನ. ಹಂಗ ಪ್ರೇಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫದನ್ನ 1/3 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. That's what I told you. Close your eyes and understand. Close your eyes and understand. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಡೀವಾದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಓದಿದ ನಂತರ ಅದರ ಜಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The whole passage is about Socrates, is about search for truth, is about the trial of Socrates. Your points ಮಾಡೋದು ಅಂದೆಲ್ಲ, is about his discussions. He refused to do so. He refused to tell. He refused to accept. ಅವ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಹೆಮ್ಲಾಕ್, ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ, ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, ನನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುದು ಬಿಡು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಬಿಡವಲ್ಲ. ನಾ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನ್ನ ನಾನು ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಐತಿ, ನಾನು 3 ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 199 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು 1/3 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1/3 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್,
you are supposed to convert all the direct speech into indirect speech. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವನೊಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ. On the point of death, he addressed the accusers and judges, the Athenians, and said, if you propose to acquit me on condition that I abandon my search for truth, I will say, I thank you, Athenians, but I will have God, who, as I believe, set me this task rather than you. And so long as I have breath and strength, I will continue the practice of accosting whomsoever I meet and saying to him, are you not ashamed of setting your heart on wealth and honors? ಅವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಅಥೇನಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಸರ್ಸ್ that he would not stop telling the truth. He would listen to God rather than listening to the Athenians ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು. ಹೋಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ಅಜ್ಜನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ Plato told all his accusers and Athenians ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. Plato spoke to all his accusers that he would not abandon truth because he was born to tell the truth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ ಮಾತನಾಗನ ಮುಗಿತಾವ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದ ಟೈಪ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕೇನೋ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರುವಂಗನೇ ಇಡಬಹುದು. ಮೇಜರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮೇಜರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೇಸಿ ಈಸ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಲಾಜಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. And other things I am telling you, extra examples should be cut down. Extra examples. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಜಡ್ಜಸ್, ಅಥೇನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಡ್. ಸೊ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸರ್ಸ್, he told them ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. he replied to the accusers ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಅಕ್ವಿಟ್ ಮೀ ಆನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ that I abandon my search for truth, I will say, I thank you, Athenians. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸಿ ಒಳಗೆ he thanked everybody ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಮರಿ ಅದೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಹೇಮ್, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆನರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ ಬೆಟರ್. ಹಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ the meaning of life and told them that they should be ashamed of this kind of a decision. ಈ ತರ ನೀವು you can cut down various aspects. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್, you have to follow punctuation rules, and that is another important thing. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು, ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಟೋ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿನಃ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತವೆ. ಟ್ರೂತ್,
Socrates and his search for truth ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ an epitome of truth ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತುಂಬ ಇಡೀ ತನ್ನ ಛಾಯವನ್ನು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ precis writing. So with this, I close precis writing and I'm going with next aspect of your paper. That is, we will take up. I will be giving you general idea today, usage and vocabulary, communication skills, short essay. I will try my best to have such discussion today. Okay, I hope you see this particular question paper, and see in this part particularly, this paper was in fact shared with me by Mahesh, and I come to know that just a minute. I have to charge this one. 1 minute. As far as this paper is concerned, say for example in part 1, correct the following sentences. So there will be questions on correction of sentences. There will be questions on what vocabulary, rewrite as directed, like frame WH questions to get underlined word. There will be questions on right form of do. There will be questions on question tag. There will be questions on appropriate tense form of the verb in brackets. Maybe questions on different forms of the verb. That is, you should have a knowledge of verb. There will be questions on collective nouns. Say, for example, dash dash, a group of thinkers. So there will be words given in the bracket. You have to fill the right word in the blank. And there will be questions on prefixes, suffixes, making opposites, making nouns. I'm going to explain it today. And one word substitutions. Substitute the following phrases with a single word. That is one more type of a question you will find. Complete the following idioms using meanings next to them as clues. So there will be discussion on idioms and phrases. Choose the right collocative word and fill in the blanks in the following sentences. And then there will be complete the conversations as well. This is a part of communication skills. And I'll be sharing some important issues today. Match the following with occasions here, communication skills particularly. That's a very important thing. I will share so many presentations if possible today. I have a lot of information on communication skills with me. Fill in the blanks using the appropriate link words given in the bracket. What are the link words? And particularly prepositions, conjunctions, how they are used. And part D, we have discussed already, that is comprehension of passage. And then you have essay writing for 20 marks, or write a precis of a passage given below in your own words. That is one thing you have.
So let me start with the first aspects here. We have discussed already what is comprehension of passage and writing of precis, which is a very important thing. Coming to correction of sentences, we have a lot of interesting aspects in correction of sentences. If you want, I will use PowerPoint here. Say, for example, I just give you one idea what kind of correction of sentences and give you list of ideas so that you will follow what is exactly the correction of sentence. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್? ಅಂಡಮಾನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ have you ever visited the Andaman Islands? The Andaman Islands. Most of the time, what happens, in correction of sentences may be about use of prepositions, may be about use of articles, may be about the concord of subject and verb. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, subject, that is kartru. There is a disparity in the use of verb ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಲ ಈಗ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಂದಿರ್ತೀವಿ, ದಿ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ದಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ಎ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೌಂಡ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್, ಅ ಕಟರ್, ಅ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾವೆಲ್ ವರ್ಡ್ ತರ ಇರ್ತಾವ. ಐ ಸಾ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯ ಮತ್ತು ಉ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್. ವ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ಥರ ಯು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಯು ಆ್ಯನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದ. ದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ what I should say, the sun, the sky, the moon, the mountain, the ocean. ದ ಬರಬೇಕು. ದ ಯು ಎಸ್ ಎ, ದ ಯು ಕೆ, ಈ ಥರ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ನೋಡಿ, ಐ ರೀಡ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಅನ್ನೋದು ವಾವೆಲ್ ಅದ. ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಇಟ್. He insists me to do it. He insists on doing it ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕ. He insists on doing it.
The prisoner was accused for murder. Accused for ಬರೋದಿಲ್ಲ, accused ಬಂದ ಕೂಡಲೇ it is followed by of. Accused of, charged with, ಹಿಂಗ ಬರ್ಬೇಕು ವರ್ಡ್ಸ್. He charged with rape and murder. He is accused of murder. Accused ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ passive form ನಲ್ಲಿ accused of. Fond of, she is fond of chocolates. I am fond of reading books. I'm fond of listening to music. Okay. Suppose if you fail, don't lose heart. Suppose if ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Suppose you failure ಆಗಬೇಕು, if you failure ಆಗ್ಬೇಕದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಈ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತಿರ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ದೋಸ್ತ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇವನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ PPT ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Actually, I want to have a discussion with you so that which area is difficult for you, and so that I can focus on only those areas. Because as you know, in 1 or 2 sessions, it would be rather difficult to teach you grammar. But in this particular area, what area you feel very difficult, if you can tell me, I would focus on those things. ಅದು ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನೊಳಗೋ, ಅಥವಾ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನೊಳಗೋ, ಅಥವಾ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೊಳಗೋ, ಇಲ್ಲ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೋ, ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಒಳಗೋ, ಇವು ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗಂತಲ್ಲ, I will also provide you certain list that I have prepared. But if you can tell me, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ idioms and phrases ನೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ. If you can tell me, if you want again some information about tenses, I will have to work on it, and will provide you minimum information about tenses. I hope you understand my point here. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅವು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದೋಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ we shall open this for discussion for a few minutes. I will request Dr. Prakash to just tell me what is exactly the need of the candidates, so that we can focus on that. So I'll be waiting for your reply for the first few minutes. Dr. Prakash is here. Okay, there seems to be some issue. Okay, in that case, the chat box is not open to you for the YouTubers. I will go ahead with the correction of sentences if you desire. So I will just share. One minute. I have certain slides for you as far as
So, as far as communication skills are concerned, of course, I have some information. You must know what is communication skills. Communication skills is to share or exchange information. So, I would be talking about, of course, these are the issues related to barriers to communication, what communication means, what makes communication effective is here. Mm, and I will move on to important aspects of this paper, particularly what is greeting, what is uh, okay. We have host of topics here for. I will use your YouTube link for talking about the important questions. Anyway, Dr. Prakash, Sir, please. Sir, ಹೇಳಿ sir. it's going to be Yes. an interesting discussion. Anyway, I will come back to my point here for another 10 minutes. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. In fact, I was talking about number of questions we may get from candidates because Yeah, when yeah. it comes to various aspects of um, communication skills as well as tenses, vocabulary, what is Yes, sir. exactly the candidate's response? I wanted to know. Can I Yes, stop sir. sharing and some Yeah, yeah. kind of Yes, sir. open discussion? Yeah. You Yes. can see the charts, sir. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now you can keep the chat box open, sir, if possible. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. You can see the chat box, sir. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. Yes, Yes. Naveen Gohar, Naeem Gohar, he is talking about synonyms, antonyms. Synonyms, antonyms, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ as far as synonyms and antonyms, again I told you, hello, is there any disturbance, Sir. sir? No, sir. No, sir. Okay. Someone asked about synonyms and antonyms. When it comes to synonyms and antonyms, again we need to think of some general synonyms and antonyms listed in the standard books. That is one thing. And for that, we need to again go back to certain important question papers conducted by the state board and UPSC also. So it doesn't mean that synonym and antonym will be taken from altogether a different source. So sources are, you have old question papers, that is one thing. And most of the time I am telling you, ಈ synonym ಮತ್ತು antonym ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದು SSLC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಆಲ್ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪದಗಳಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್
ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 200 ಒಂದು ಸಿನಾನಿಮ್ ಎಂಟಾನಿಮ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ that with you. But don't blame me if you don't forget the words for that. ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಂಟಾನಿಮ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಇದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೌನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರನೌನ್ ಆಗೋದು, ವರ್ಬ್ ಆಗೋದು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಟೈ, ಅನ್ಟೈರಿಂಗ್, ಅಂಡು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ಕೇಪಬಲ್, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಪದ ಹೆಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಕನೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ರೂವ್, ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವ್, ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿನಃ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಐಎಲ್, ಇಲ್. ಲಾಜಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್. ಲೀಗಲ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್, ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಹಿಂಗ ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಯಲೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಪದಗಳು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಚ್ಚಿದ ಯಾವುದೇ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚುವ ಪದಗಳು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹಿಂದರ ಹಚ್ಬೋದು, ಮುಂದರ ಹಚ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ, ನಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಭಾಳ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಲಾಜಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್, ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್, ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್, ಮ್ಯಾಚ್, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ವಯಲೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ನು ಏನು ಹಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ತಪ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4ಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ 5ನೇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು. ಇವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು
ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎ ಎಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್, ನೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನ್, ಒರಿಜಿನಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸಡನ್, ಸಡನ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ ವೈ. ಡಬಲ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ದದಿಲ್ಲೇ ನಾಮಪದ ಆಗತ್ತೆ. ಪೇ, ಪೇಯಿ. ಪೇ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಪೇಯಿ ಅದು ನಾಮಪದ. ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿ. ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ. CET-21, ಜಸ್ಟಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ CET-21 ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಡಬಲ್ ಇ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ ವೈ ಬರ್ತೈತಿ, NATIONL ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ noun, what is pronoun, what is adjective, what is preposition, what is conjunction, what is interjection, where they are used, what is their behavior, function of noun, function of adjective. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 100 years, ಸೆಂಟನರಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years, ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಕ್ಯಾಲಿಬಾ, ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನಿಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಸೆಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್, ಮಾಬ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್, BB ಆಫ್ ವೈನ್, ಈ ಥರ bunch of keys. You have a lot of such collective nouns. Okay, list of collective nouns which you have to practice in your everyday life. So that is one thing we need to understand. But when it comes to idioms and phrases, again, popular idioms and phrases, cats and dogs andrena, idandrena, we all should know different aspects of one word substitution as well as idioms and phrases. ಸೊ ನನಗನ್ಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಅವು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನೌ. I think it's going to be 9 and Dr. Prakash is supposed to start another session. If there are any questions. I think there are minimum questions, sir, but you have answered all the questions. Someone is asking like this. Essay writing and official letter writing ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತದು. We will tackle your issues. Okay? Yes. PDF ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಂದಿಷ್ಟು PDF ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು he will put it in your Telegram group or whatever group you have. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. Important list of idioms and phrases ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. So sir will provide, as he told, sir will provide them. ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೀವಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Thank you. Good night. Good night.